Раз, раз. All right. Hello, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Oh, no. Thank you so much. Does it work? Yes. It's such a pleasure to see you. If you can hear me. Thank you so much for making it today, and thank you for. Yeah, you can hear. So, thank you for being with us for 2 long months. It's been a real marathon. My name is Yasha Klotz. I'm the head of this project, Tamizdat project, but it is, of course, not my project at all. I couldn't be luckier or more fortunate without these wonderful people sitting here, but also roaming around. Many of whom you're very welcome. All of whom you're very welcome to meet and talk to. It is as much their idea and as much their project as it's mine and yours. We are immensely grateful to every single author, and we have about 119 authors who signed or inscribed and otherwise contributed their very, very precious books to this cause. As of yesterday, we have raised, as you could probably tell by the updates that I hope you've been receiving, it is, of course, extremely generous, and we did not really hope for such resonance, such response. The project has really become, in a sense, global. We have been receiving donations and bids on these books from all over, from all the continents, really. And today we have about 3 hours left of this 2-month marathon. During these 2 months, we not only have collected those books, and I know there are people here who have been bringing them in their suitcases, again, from all over the world, from London, from Berlin, from Tel Aviv. So that is how it began. Then we were staying sometimes until 1 a.m., scanning them, describing them, preparing them for the platform where you have been looking at them, of course. But during this time, a lot of other things have also materialized or crystallized, including this evening, but also including so-called Tamizdat project shop, which, well, that's what we call it for now, which is the brainchild and sort of fruit of the volunteers, particularly Diana Kor. Many of them have been speaking about the project elsewhere, at NYU, at Columbia. Next weekend, they're all going to UPenn for yet another conference to spread the word. And of course, during this time, we have also welcomed new volunteers to the project who have joined us, again, from very different places and countries in the past 2 months. Yeah. So some of them actually arrived already after the auction opened on January 30th. So, all right, let me not bore you with these details. We are here. We would love to talk to you. We will stay here for as long as the auction goes on and for as long as you want to stay here. So what else do we have here? Except the stage where we will be having
have clusters of poetry readings and talks and live music with Alexander Spitzer, who is joining us after 8 o'clock or 8:30 or so from another gig that he's having tonight. He will be playing and singing here on his piano, and this name probably does not need an introduction. In this audience, he's been playing at the Russian Samovar restaurant since the mid-80s, and he has played or accompanied the singing of many, many, many movie stars and Nobel Prize laureates for literature, etc. We are, last but not least, we are very grateful to everybody who has been supporting the project through different means, but also to our three supporters who are, one of them I don't think is here yet, but she is on the way, to Margarita Duhanyan. Margaret is here, and also to Anna Emilyanova, who have joined us and supported making this event possible. So we will be having a poetry reading, Ukrainian poetry reading, mainly in English, but also with some of the original poems by Sergei Zhatan read in Ukrainian, but I will leave it up to the translators. And this small section of the evening will also include the translations and/or the original of the Ukrainian poet Nick Bajan, as well as a reading by Eugene Ostashevsky of another Ukrainian avant-garde poet whom he will introduce later. And then we will have talks by Alexander Genis, who I think is there in the garden, and Natalia Chervinsky, who is here already, etc. And then live music, and then more mini lecture Alper by Vladimir Gondelsman, who is coming a bit later, Irina Mashinsky, who I hope is on her way also. Just again, the people behind this project, Diana Kor, Tamizdat project designer, Nicole Gonik, Ademi Levinson, who you will hear a lot from today, reminding you and everybody in the big world where we are live streaming this evening, you will be hearing from her to remind people to make the last bids on the books before the auction closes at 10 o'clock. And Moisei, who is the author of this video message that many of you, I'm sure, have also seen. Moisei has been working absolutely ceaselessly and not sleeping or eating for almost 2 days while this movie clip was in the works. Anyway, let me give the floor just for a few words to all of them. There are many, many more of Tamizdat project people walking around Bedford Falls, this place in the garden, in that room, where the merchandise stand is, as well as our books, and I hope you talk to them and meet them in person. Thank you once again for being here. Thanks. Yeah. Hi everyone. Yeah, as Josh mentioned, I'm kind of, I guess, the graphic designer of the whole project. If you see on the website, I did that stuff. I don't really know what else to add, so forgive me for sounding like an advertisement right now. I'll give you my sort of shopping channel QVC spiel, and you give us your money. So in the next room behind the video game kind of machine, there's going to be a merch table where you can also view the books that are available for auction. So I just wanted to kind of briefly share a set of 7 book covers from artists who's, I'm sure as all of you know, is the largest thumbs up public. And, you know, they're really good for like clandestinely sending messages to your friends and mailing them, of course. But, you know, why would you mail them? They're so adorable. So we have these available. We also have matches available, and they're also based off of Tamizdat covers, where the title either speaks to the, you know, dangers of smoking or whatever. You know, we just made these basically for people who also smoke, love banyas, and also love shishlik. So we have a set of 5. I'm not gonna set or show you all 5 of them because it's a surprise. So come and visit me, and I'll show you there.
And we also have this hoodie. If someone can hold it up for me. Yeah, so it uses the cover of Andrei Sinyavsky's In Gogol's Shadow. So that's the front, and then on the back is a quote. Oh, there goes the drink. Okay. Is the first line of the book that says, "Do you happen to know how Gogol was buried?" So there you go. Curious. Yeah, if you want to find out, come visit me. And finally, we have this tote bag, which is the perfect size to carry all the books that you're going to bid on tonight. So please come and visit, even just to like look and feel at them if you don't want to buy them. I'd love to chat. So thank you. I'll pass it on to Nicole. So thank you everyone for coming and for either bidding or donating your books or supporting the project in other ways. I'm not going to bore you for long, but I just want to ask you all to think about something. If you can imagine a group of 18 to 22-year-olds who are staying out in the middle of the night in the city, you probably picture them in a bar like this, or in a club, or in a much less savory place. But all of us were staying in Hunter College, in the wonderful but stuffy glass room, and working on very old and not so old books, and learning all of these sorts of book-like details about what foxing is and measuring books and how do you call a certain type of cover and another type of cover. And I think it takes a very special and a very important kind of project to get around 10 to 22-year-olds to spend their nights not in clubs or bars or less savory places, but in Hunter College working with books. And that should tell you how important and how wonderful this project is and what a wonderful thing you have all helped with. So thank you, not just for this project, but for keeping all of us on the right side of life. And with that, I'm going to pass the mic on. Thank you. Hi everyone, I'm Demi, and I really don't want to bore you. I'm going to take a few minutes. As Professor Klotz has said, many of us has participated in different conferences on our pursuing further education in Eastern European literature or just studies. And I think we think about that we're very privileged to do so. We have the resources, we are in a country where, and in a city where we have the ability to do that. People in Ukraine can't. People displaced by war cannot. There are tons of super talented young people who want to study, who want to become scholars, but they can't. And I think the Order Initiative is very important to help those people. So if everyone can take a minute today to place a bid on a book that will be valuable in the future, even more valuable than it is today, it's going to literally change somebody's life. And I think that's highly important, and that's very, very, very inspiring. And yeah, hope you enjoy your evening. Thank you. Thank you all for coming. This is a very great evening that is dedicated to something incredibly important. I am one of the volunteers that has recently joined the Tamizdat project volunteer initiative, and my discovery of the project was actually something that kind of happened randomly, because I remember one day I just so happened to be staying after school, and I noticed as I was walking through the Russian department, the floor of the Slavic department, Nicole and Ademi were just sitting in a room casually, and I'm like, "Oh, what are you guys doing?" And they're like, "Oh, we're like we stay twice a week to help Tamizdat project, and we fulfill the requirements for this project." And so I was like, "Oh, I've always wanted to find an activity and kind of an initiative that is dedicated to helping people and students who have been affected by the war, and I thought that this would be the perfect opportunity for me to do that." And so I'm very happy that my discovery that kind of happened randomly did happen, and for the past 2 months we've been working endlessly to ensure that the people who have been affected by the war receive a much better chance, and a chance that everyone should receive, of course. And thank you all once again for coming, and thank you. Great. Thanks again. We really have been hoping, and we'll continue to hope that our efforts will actually make a difference to those whose education had to be interrupted. All right. On this note, our part is over. Thank you. Our next
people on stage will begin the literary part of this evening, and we will begin with Ukrainian poetry, as I mentioned earlier. And if I can please ask our first Ukrainian poetry will be followed by a reading of poetry reading in English, originally by Zhenya Turovsky. But let me also invite here Oksana Rosenblum, who has also been helping, other than just translating poetry, helping the project. Poet and translator John Hennessy, who has just arrived to join us from Massachusetts, and Eugene Ostashevsky. Thank you. Are these guys watching students? Are these guys watching? They're all watching students, right? I am. Well, depends. And last thing, our apologies for those, for this specifically, for this room being so crowded, but I hope everyone finds their way in or out of this space. We also have the backyard, the garden, where you can just mingle and actually light up with our matches, and the room over there with the books. With the chess table, by the way, if anyone wants to. Thanks. What's the order? Hello, I'm Oksana Rosenblum, and I'm going to be reading from 20th century Ukrainian poet Mykola Bazhan, whose anthology of his early poetry I put together with Leah Friedman and Angelika Hizhnia in 2020. And this project involved about 16 or 17 different translators. So it was really a very interesting opportunity. And also wanted to thank Yasha and the students for this amazing project. It's really quite breathtaking what you did. So this poem is from Mykola Bazhan's collection from 1929 called Budivli, or The Edifices. Фокстрот. Дугою вигнувшись, дає струна тупа, немов краплині впасти чорній ноті. І ось улесливо з оркестру накрапа мелодія в розбещеній скорботі. І люди йдуть, схинаючись в фокстроті, ламаючись у нерухомім па. І скрипалі бліді помалу, скрипок опуклого бокалу, у залу, як в тремкий сосуд, перелють прилюд. Забився в похоті прилюдній німий фокстрот, цей крок собак, цей акт отвертий, акт прилюдний, цей неймовірний акт. Шматуй же крок, трусей людей ти, кохання механічний знак. Уже на чорнім горлі флейти заходив худий борлак. Струна, як бич, пече банджо, і стогнуть скрипалі. Щоб звук хитався, як в жилі жовч, як ртуть в гарячім шклі. Щоб враз, упавши з висоти, запався, зім'явсь, зібгавсь, щоб роззявлялися роти голодних павз. І захлинувся астмічний такт, що рве, як рану рот. Цинічний акт, прилюдний акт, розчавлений фокстрот.
Ах, солодійництво примари в розгойданому мюзик-холі, віолончелі, стегна голі, і хтиві талії гітари. І жирний ляпас підошов, і крок кривий, як корч. Ну що ж, така людей любов, випростана сторч. Хитаючись, любов іде, до рота глибше ртом. Любов людей трусить животом. Животом і клубами, губами потокуда, губами, мов окравками скривавлених лахміт. То, поспішаючи, стенографують люди каракулями щімі свою коректну хіть. У стоккато шуму щімі, спотикатись в шумі щімі – це любов. Ось така ти в шумі щімі, у строкатім шумі щімі ти любов. Foxtrot. Bent in an arc, the blunt string lets a black note fall like a teardrop, and the melody unctuously drizzles from the band in some perverted grief, and the people go on, bent in foxtrot, collapsing in an immobile pas. The pale fiddlers, drop by drop, pour the prelude from the jars of violins into the trembling vase of the music hall. The mute foxtrot wriggles in a prelude of lust, this sincerity, this foreplay, this implausible act of lust. Break up the pace, shake up the dancers, you, mechanical sign of love. A sharp Adam's apple already crawls beneath the black throat of the flute. The string sparks up the banjo like a whip, and fiddlers moan away to make the sound swing like gall swings in the veins, like mercury in a hot glass tube. Fallen from a great height, caved, rumpled, crumpled, to make jaws drop, to open the mouths of hungry pauses. And so chokes the asthmatic beat, which tears the mouth up into a wound, a cynical act, an act of foreplay, a foxtrot trampled. Oh, malting of ghosts in the swaying music hall, the cello's naked thighs, and lusty waistlines of guitars, the fatty slaps of the shoe soles, the pace curved like a seizure. So no matter, such is human love, stuck out, erect. Swaying, love walks on, mouth stuck to mouth. The human love shakes its belly, shakes bellies and clouds and lips of a botakud, the lips edged in bloodied rags. So hurriedly people stenograph their desires in shimmying curlicues, shimmying in this staccato clamor, stumbling in this clamorous shimmy. This is love. Such are you in this shuffling shimmy, in this striped shimmying shuffle. Love you are. Thank you so much, John. I just wanted to add that this poem was translated by Roman Turovsky, whose My sister is right here. Yes. This is from 1929? Yes. Yeah, and is he still alive? No, possibly 80s. Can I switch places with you? Because I need the light. It's like a marathon dancing in Paris. Hello, everybody. I'm so happy to be participating in this project, very worthy project, and kind of thrilled to hear my brother's translation, which I did weigh in on when he was working on it. I'm going to read a few poems from my book, which is called The Breathing Body of This Thought. I'm part of the Ukrainian section of this reading because I was born in Kyiv and I grew up in the US, and I was a student at Hunter College in my time also.
when I was, yes, drifting through my college years, not sure what I was doing. But I did study in the Slavic department. So I'm going to read a few epistolary poems from epistolary series, a series of letters that's kind of at the heart of my book. And it's called Dear Jenny. Dear Jenny, I am not what I was. I no longer trust myself to tell it like it really is. I weep for no good reason. I weep at the roundness of the moon. I weep at the mere mention of violins. I weep at the drabness of the sparrows in the park, at the smallness of the sparrows, at the sparseness of the grass. I weep in the ambassador's limousine. I weep in the elevator, and I weep into my food. The words in melancholy songs again tug at my heart. The national anthems of foreign countries make me weep. I weep for the despots. I think that even despots have moments of tenderness. Even the despots whose headless statues swing by the feet from ropes in the public squares of decimated cities. Even they sometimes look at their little children asleep in their gilded cribs with tenderness. Even they sometimes turn to their wives at night with perfect tenderness. I have no wife, Jenny, I weep at that. Who you turn to at night matters more than you know. Jenny, now that the words in melancholy songs again tug at my heart is not the same. Dear Jenny, the revolving door spins open and the mind is not a capital. The mind is made suddenly new, a nameless provincial outpost laid out in the shape of a city of linked gardens, of one continuous garden, of garden paths and gazebos, of parasols and intrigues, of ponds and roses, of garden gnomes and fountains. Because it is my mind, we live inside it, Jenny, you and I, inside this green outpost in the shape of a city, in the shape of a garden. And though we often sit in the garden on lawn chairs and watch the sun dip down behind the topiaries as we sip highballs and name one by one the animals, we are no strangers to desire. We kick the chairs away, we fling down our tumblers, we love against the trees as the animals watch, flicking their tails in time to our sighs. Oh, Jenny, live inside my mind. I am no stranger to desire. I know what desire is. There was a ship called Desire. It sailed toward the New World. Desire is always the ship, a sail for the New World. The skiff slanting into the gale of the New World. The burning ship breaking free of gravity and spinning away from the dull blue world toward the celestial spheres of a new world. Listen to the whistle song of the wind, Jenny. There is nowhere to go. There is nothing else. The ship fucks the new world on the manicured lawn of what was once our garden as we stand, rooted in the ground, and watch. As the topiaries in the shape of ourselves stand and watch, furiously flicking their vegetable tails, and the wind circumnavigates the world, spins the revolving door, open and shut, open and shut, open and shut. I'll end with a last poem in this 10-poem sequence. Dear Jenny, you can walk into a city that doesn't exist. You can feel your way in. It sifts through your hands, through the hands of your eyes, rippling in the animate, dispassionate dusk under the groping weight of your step. This is the city that can no longer exist, the city you come back to in dreams, find yourself in its rail yards, on a platform, on an elevated track that arcs
graffiti, dilapidated lots, cement factories, school bus depots, glimmering through the twists of industrial smoke, the churning smokestacks of the industrious mind. Jenny, you can ride the train toward the grand central station of your life, toward the central idea. You can commute into the brass and marble heart of the matter. You can disembark. You can take off your workaday clothes, lift up your arms, pull the white shroud over your head, the peaked white hat, and spin on your axis, gathering speed, face tipped toward the ceiling, tilting, clustered with stars. You can fill or empty yourself of all the cities that you've willed into being. You can spin yourself into being. You can speak in your voice, say the name of the world as it is. You can listen intently to the minutest sounds, the minuets and reverberating in the whisper rooms of sound. You can play chess with an adversary other than yourself. You can marry. You can have a child. You can die. You can come back to life. You can feel your way out. You can leave me to wait under the round moon face of the clock. Thank you so much. I'm going to read a few translations of Ukrainian avant-garde poetry. The first two pieces are by Mikhail Semenko, and they're both from 1914, from the spring of 1914. And this is the beginning of Ukrainian futurism. Aviator. Love the bronze sounds of the orchestra I hear from afar. Trumpets blare, clarinets talk, crowd buzzes, craning their hats, all eyes on the pilot. I'm looking at the ladies, lips, smiles pour and play, smiles of the eye, voice, noise, laughing, screaming, the soul, a solar string instrument, opium and blood, bubbles, caresses softly, crowd, buoyant, voice, noise, to be happy like a crowd, to have no care. The aviator loops the loop in the clouds. 5 May 1914, Kiev. City. It's from May 23rd. An extremely futurist poem with things broken up and words broken up. Where are be, bo, boo, cabbies, people, tram cars, people, automobiles, motor runs, motor rotor runs, a berceuse for the car, a cell, elms, lilies, giant roads, char, smoke, steel, gar, garret, cigarette, blue smoke, black smoke emitted, gas, long live fumes, big fumes, love, cough, live, 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 drive, live, you, oh, line, auto, tram. 23rd May 1914. And here's another one, city, same technique from 1918. Frrr, snorted, sputtered, hissed sonorously after the motor car, mud of snow, fogs, sled, swayed with a crackle, beloved mudlets, unfirmed uniform silhouettes, soft coquettes, lancing glances, cackle, yo, you. And I want to finish with a poem by Mike Johansson. It's from
1927. It's called White Fall. And it's set in Kharkov. And it starts with stations, train stations in the suburbs of Kharkov. The sands, Osnova, stations, long days of locomotive, sleep, slip. And now seconds, white foliage from the sky falls over the forest. Like salt it lies on the hillocks, blows, sows, goes past the black horn of the ash and the hedged, bristling spines of branching pines. A dream? Son? No. No son, but laughter, smich. No smich, but smile, osmich, or rather sneak, snow. There it falls now, snow. Thank you. I'm going to give this to you to start. We're going to read the last of 3 sections of the title poem Knights Templar by Sir Hijadan, translated by Ostap Kin and me, John Hennessy. I just want to say thank you to Oksana for reading it in Ukrainian first, and also to Yasha for organizing this. I hope that this continues to go well. Thank you, John. Ще по зимі лежать померлі в озерах. Ще в кожному поцілунку може ховатись хвороба. А вони вже шліфують камені по кар'єрах. І озивається порожньо кам'яна утроба. Ще уста після голоду такі солоні, хтось і далі залишається у полоні. А вони тягнуть каміння до міста, волочуть пісками, відбудовують вулиці збитими в кров руками. Тешуть каміння, тешуть, змінюють краєвиди, ламають повітря, переінакшують світло. Роблять цей світ таким, щоб його можна було любити, щоб в ньому було не так безнадійно підло. Всім, хто лишився жити після тяжкого моря, всім, хто зберіг і на покору, кожному, хто вцілів під важкими зірками, вони відбудовують місто збитими в кров руками. Муровані ними стіни, віконні рами, зведене рештування, міцні канати. Сонце стоїть над мулярами й каменярями, ще стільки часу, щоб все порятувати. The poem is from 2016. After the end of winter, the dead still lie in lakes. In every kiss, a disease may hide itself. They already grind stones in quarries, and a stony womb echoes like an emptiness. The lips after hunger are still so salty. Someone still remains a captive, but they drag stones through the sand to a city, rebuild the streets with their hands worn to blood. They hew stones, change landscapes, break air, make different light, rebuild this world so it can be loved. So you won't feel this hopeless and ashamed in it. All who lived through the brutal moraine, all who held on to joy and disobedience, everyone who has
under the heavy stars. They rebuild a city with their hands worn to blood. They build the walls and window frames, erect scaffolding, secure firm ropes. The sun stands above bricklayers and stonemasons. So much time left to save it all. I guess, yeah. Thank you so much. Thanks. I need a drink. Yeah. Oh. You like I was like, Thank you so much. So we will take a very short break and we will resume this part here on the stage in 5 or 10 minutes or so. the world was Zoya, you like Hi, everybody. I'm sorry to interrupt. While we have these few minutes to relax, if you could bid online, that'd be great. So thank you. Please enjoy your evening. before the war. Я придумала. Картошку фри. Френч фрайс? Ну, я Саш, не надо, я вообще не считаю. Ну, Зоя, разъебайте пока. Сейчас я приду, спрошу, где она снималась. Мама просто выключила. Чур? Чуть-чуть осталось, Ванси. When I was in Russia, I went to the theater group. And I went to play. Old war and strong books. But I hope I'm fighting against And the whole story. My son was born in England.
But now they are in the my son is in New York. He was trying to go to I also need some. We decided to stay. He got some job here, but not today. What is it here? Oh, yeah, that is a course. It's like Leonardo da Vinci. Multi-talented. Yeah, so it's, and he never thought about the year, or seeking something. So he worked in the school, translated books, but now he's like production designer, yes. Oh, he's like not the main And you could it's important now. you read? No, wait, you read the book. Yeah, but you read the book. Not just for acquaintance, yes, but it's not market exercise, not just but my partner in Moscow stayed almost 1 year, and just recently, my friend passed on Yeah, somebody is that. When was the last time you were here? basic time. When was the last time you were here? I've been in 21, 21. I've been, but only 1 month. And I prepared documents for selling, but I had no time. So I decided I come back in winter. Next year, maybe spring, because I have a lot of to do there. But walk You're in I lived in Manila, the second part of my graduation area, I had because of but also I work as secretary of international management. But then I understand and come back to my nation, and I work also for publication. Articles, that so here I get this project right
But no money, no interest to culture, history, no more. We were promised about a big grant for a few years because it's very expensive. He wrote, he published his even small, but different articles in different countries where he stayed. So mostly first in Russian, then in English. But if it's complete right, it should be 9 or 10 it's expensive to find a specialist in theology who can read Swedish or Spanish or Bulgarian. Oh, what was the other one? Oh, I see. I think and then the press closed down. But it was published in Russia. Here, it's a whole draft. Two versions, completed and not completed, but the most important. But no money. And my professor and my old friend, he passed away. There is a theological St. Seminar from Grand Center, 40 minutes. But they have money, but director died. It's another younger person, who is not completely knowledgeable. And they decided to renew, to make renovation by doing computers, IT, make guest house. I would love to. Yeah, working to make yes. But what? When I was but I think, but I would love to like decide to I'm like Natasha. You told me and Виталий?
Right, we are almost ready for the next part, which is going to be anecdotes from real life about books and about their authors. We are just waiting for Vitaly Komar, the artist, to join us on the stage. Give us 2 seconds. Of course, but besides if you got it. No, actually. Нас переводчик. Виталий, куда тебе удобно? Здесь? Садись сюда. Зачем я буду сегодня? Right. Let me introduce people who need no introduction whatsoever. Natalia Chervinsky, Alexander Genis, Vitaly Komar, and Daniel Genis, who will be interpreting generously. Instead of speaking of about his own books, that he's also the author of. Thanks, I'm passing up with the mic. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о книгах. Дайте мне 3 минуты, и я вам скажу все, что вы должны знать о книгах, мы боялись проснуться. Good evening, friends. We're here tonight to talk about books. Just give me 3 minutes and I'll tell you everything you ever wanted to know about books, but might have been afraid to ask. Сегодня мы собрались, чтобы покупать книги. Само по себе занятие это кажется странным, потому что сама идея книги стала анахронизмом. Tonight we're here to purchase books, and the very idea of it may seem a little strange because the whole book industry and the book business is anachronistic. It's out of date. Мы живем в странную эпоху. Последний раз такое было 500 лет назад, когда изобрели книгопечатание. It's a strange era that we live in because the last time there was such a situation, it was when the book press was invented 500 years ago. Книги больше не нужны. У меня 7000 книг. И эта библиотека стояла на 2-м этаже до тех пор, пока не пришло время делать ремонт. И человек, который стал делать ремонт, сказал, что еще 2 книжки, и 2-й этаж рухнет на 1-й. Books are no longer necessary, and yet I have 7,000 of them. They used to stand on the 2nd floor, but right up until we renovated, and that was when the contractor said, 2 more books and it's over, no more 2nd floor. Тем не менее, они теперь все стоят в подвале. А вся моя библиотека находится вот здесь. Как у каждого из нас в кармане есть вся библиотека и все, что вы не только прочли, но собираетесь прочесть. Nevertheless, the books are still downstairs where I keep them, but the library that I use today, my library, is right there on the cell phone, where there's a complete record, not only of everything that you're reading, but everything that you've ever read. Держать библиотеку сегодня так же нелепо, как запас полярников. Знаете, когда они пробирались к Северному полюсу, они делали запас еды. Но теперь это так же глупо, как делать запас еды рядом с супермаркетом. Keeping books in the house, keeping a personal library, it's just as ridiculous as keeping a food store. The way the polar explorers, they used to leave food for themselves under a cairn of rocks. Well, that's just as unnecessary to do when you have a supermarket nearby as it is to keep books in your house when there's a phone. Хорошее предисловие для того, чтобы продавать книги, правда? It's quite the prologue for selling books. I'm sorry. Но я хочу сказать, что книга книги рознь.
И если следующее поколение не будет держать 7000 книг, как это делаю я, и подозреваю многие из здесь присутствующих. However, books are important, and I suspect the next generation, if they don't keep 7,000 books the way I do and the way I imagine quite a few of you also do, У нас останутся книги как редкости. Я думаю, что в следующее поколение книги будут дома так же и редкие, и так же ценные, как картины в нашем доме. that books will remain a rare and luxurious obscure artifact. And I suspect that they will be like the paintings in the future, something that's unusual, rare, and very precious. И какие же книги будут самые ценные? Те книги, которые подписаны автором. And what books will be most precious of all, most valued of all? Of course, it's going to be the ones that were signed by the authors themselves. Конечно, в этом смысл этого аукциона. Вы можете сравнительно за небольшие деньги купить кусок истории, живой истории, потому что авторы, которые подписывали эти книги, многие из них еще живы, как я. And that's the very purpose of this auction. You can actually buy a part of history, a living part of history, because many of the signers, many of the authors of the books that we have here today, they're still alive, and they've experienced and participated in a very important part of history, which you can buy as a book. А теперь два слова о подписях. То, что называется инскрипты, правильным словом. Идя сюда, я присмотрел в свою библиотеку ту ее часть, которая подписана авторами. And now a few words about the signatures. Well, they're called inscriptions usually. Because of this event, I had to look at the part of my own library that's been signed. Самое необычное, наверное, среди этих книг подписано Иосифом Бродским. Перед тем, как он получил Нобелевскую премию, он издал крохотным тиражом свою пьесу «Мрамор». Perhaps the most unusual of the editions that I have is one by Joseph Brodsky. It's a play written before he won the Nobel Prize called Marble. Мы пришли к Бродскому вдвоем с Петром Валем. Он нам подарил каждому по книжке. На одной книжке было написано: «Возьмите эту книгу, сэр, она про СССР». На второй книжке было написано: «Возьмите эту книгу, сэр, она не про СССР». And I'm going to translate that. Okay, so Brodsky gave each of us, my father used to work with Peter Weil and Alexander Jenis, given a copy of the books. And they were signed very similarly, but a little bit differently. But I think I'll leave the anecdote at that. Untranslatable. Окей. Другие книги подписаны Довлатовым. В каждой из этих книг было всегда что-нибудь интересное и очень обидное. Например, нам с Валем он подарил по своей книжке, это была первая его книга «Компромисс». Нет, первая книга была его... я уже забыл. Нет, да. «Невидимая». «Невидимая книга». Правильно, я же все помню. «Невидимая книга». Он подарил 2 экземпляра. На моем экземпляре было написано: «Дорогой Саша, я-то знаю, кто из вас двоих талантливый». На книге Пети Вали было написано, конечно же, то же самое. The other very interesting and somewhat obscure signed books that I have a copy of Dovlatov's first book, which is called The Invisible Book. And of course, Peter Weil also received his copy. And in my copy, it said, "Dear Alex, I know which one of you two is the real talent." And then I saw that Weil's copy said the same thing. Но далеко не всем надписям можно верить. На моих глазах родилась фальшивая надпись на книге, и никто не знает, куда она делась, но я ее запомнил. Дело было на выступлении перед русскими читателями авторов «Новоамериканцев», ну, как сегодня, группы литераторов. There has even developed the world of falsified inscriptions. I don't know quite where they came from, but there was an event which was the writers who worked in the New American. It was an event much like this one.
кулуарах продавались книги авторов, в том числе книга стихов поэта Александра Глезера. And in the side wings, they had the books that were for sale that night, and it included the book of poetry of Alexander Glazer. Я уже плохо помню его стихи, но одно начиналось так. На белых танках мы в Москву войдем. I poorly remember the actual poetry, but I remember that one began with, "We will ride the white tanks into Moscow." И одна дама подошла, мы стояли, мы курили тогда все еще, мы стояли рядом с Заватовым, мы курили около этого стенда. И она сказала, вы знаете, можно ли купить эту книгу Глезера? And back then, when we all smoked, we were standing at the side, and me, Dovlatov, and we were standing by the books of Glazer, and a nice lady came up and asked, "Do you know whether I could buy this book of poetry?" Да, он сказал, да, конечно, $4. Она заплатила $4, и он ей подписал книгу вместо Глезера. And Dovlatov said, "Why, yes, of course, $4." She took the $4. He signed the book and gave it to the lady, and she was quite pleased. И что же было написано на этой книге? Он спросил, как ее звали, она сказала Сара. На книге было написано «Блестящий сари от поблескивающего Глезера». So, and what did he write in that book? We took a look, and it said, "To shining Sarah from a dim Glazer." Спасибо. Take this book. Это он хорошо перевел. А вот take this book, dear sir, it isn't about SSSR. What's USSR, и рифмуется сэр, USSR. По-моему, Яша был. Если не смешно, но не поэтому. Что дальше? Я думал, что надо объявлять. So our next speaker is Vitaly Komar, an artist who I'm sure most of you have heard about, whose exhibition with Alexander Melamid is still on until, I think, July at the Zimmerli Art Museum, not too far away. And we also have Vitaly Komar's and Alexander Melamid's catalog of this museum signed by both artists right there on the bookshelf. It's also online on the auction. Thank you. Мы говорили об аукционных книг, но я думаю, первыми объектами аукциона были произведения художников. We were talking about the auctions of books, but I'm quite sure that the first things that were auctioned off were the works of artists. Я родился в конце войны в Советском Союзе, и, конечно, никаких аукционов в Советском Союзе не было. I was born at the end of the war in the Soviet Union, and of course there was no possibility of art auctions as such at that time. Поскольку все в стране принадлежало правительству. Because after all, everything in the country belonged to the state.
Правительству принадлежали не только армия и банки, и секретная полиция, но принадлежала вся земля. Not only did the state own the banks and the army and the secret police, but even the land. И, конечно, все галереи, все музеи, все художественные журналы и все средства массовой информации тоже принадлежали правительству. And also all the galleries, all the museums, all the sources of mass information, they all belong to the state. Поэтому у художников был выбор: или вас покупало правительство, или вы должны были делать то, и в этом случае вы должны были делать то, что им нужно. Это патриотическое искусство. Artists had a choice. Either your works were bought by the state, in which case you did what was required of you by the state, which is a patriotic duty. Или вы должны были себя чувствовать как птичка, которая поет на дереве непонятно для кого. Or if you don't want to do that, then you wind up as the bird that sings in the tree and no one hears it. Хотя ученые говорят, что птички поют для привлечения противоположного пола. Although scientists do say that birds sing in order to attract the opposite sex. Я не буду спорить с этим утверждением. That's something I won't argue with. Так вот, была маленькая группа художников, я думаю, примерно дюжина в Москве, которые не делали то, что покупает и требует делать правительство. There was only a small group of artists, maybe about a dozen people, 12 artists in all of Moscow, who wouldn't do exactly what the state wanted. И как мы могли показать свои работы людям? Потому что все галереи, все музеи, все клубы, все потенциально возможные для выставки места принадлежали государству, и они наши работы не могли выставлять. Не хотели. And how could we show our work to the people? Because all the galleries, the museums, everywhere where our work could be seen by the people belonged to the state. And the art that we made was not what the state wanted. Все принадлежало государству, но, может быть, воздух не принадлежал государству. Everything may have belonged to the government, but what about air? Air did not. I don't think air belonged to the government. И мы решили, примерно, я сказал, дюжина человек, выставить свои работы на открытом воздухе, на пустыре, вдали от города или на каком-то пустом месте в городе, где ничего не построено. So we decided to use the fresh air, since it didn't belong to the government. We showed, me and our group, we showed our works in the fresh air. We found a barren spot in the city where we could display our work to the people. Но мы ошибались, воздух, видимо, тоже принадлежал государству. But then it turned out that the air belonged to the government too. Неожиданно, когда мы принесли свои работы на этот пустырь, это было 15 сентября 1974 года. On the 15th of September 1974, when we delivered our work to the barren patch of ground where we intended to show it, неожиданно появились люди, одетые в штатскую одежду, которые претендовали, что здесь будут посадки деревьев, что здесь будет разбит сад. И начали под этим предлогом толкать бульдозерами художников, картины. И надо сказать, что после этого никогда в течение многих лет никаких деревьев я не видел на этом месте. Unexpectedly, a bunch of men showed up dressed as state workers,
and announced that, in fact, this isn't a barren spot after all. This is somewhere where they're going to plant some trees. And then came the bulldozers and the pushing around and the pressure. And yet, to this day, I haven't seen any trees there. Если вы найдете прессу американскую, например, и любой страны Запада, вы найдете сообщение об этом скандале. Это вызвало большой скандал, потому что эти люди избили и присутствующих корреспондентов западных газет и журналов. This turned out to be a scandal that made the international news, and you can easily look it up in the records, because what happened was that they were violent and actually beat up some of the foreign correspondents who came to see the work. Я думаю, если бы они избили только неизвестных никому художников, то такие ревью бы об этой выставке не появились во всем мире. I think that if they had restrained themselves to only beating up the innocent artists, perhaps we wouldn't have gotten the press that we did. Поэтому репродукции моих работ и моего друга Алика Меламида были репродуцированы во многих западных изданиях. But as a result, there were many reproductions of the work that I did together with my friend Alec Millamid. The work was reproduced in periodicals in the West as a result of the newsworthiness of the scandal. И некоторые работы на аукционах достигли очень высоких цифр, примерно шестизначных. And several of the works reached auction houses and then attained six-figure sums at auction. Я расскажу одну парадоксальную историю об одной из работ, которая была уничтожена. Когда стали уничтожать работы мои, я увидел, как грамотно бьют других, и понял, что здесь не надо сопротивляться, здесь надо играть роль Толстого или Ганди. When I saw how other artists' work and how my own work was destroyed and how other artists were beaten down, I understood that here I needed to play the part of Tolstoy or Gandhi. Я не сопротивлялся, но когда они стали выхватывать у меня двойной автопортрет, мы изобразили себя и меня и Алика как Сталина и Ленина. I didn't resist, but when they took right out of my hands the dual portrait, it was a self-portrait of myself and Alec Melamine, where we were shown as Lenin and Stalin. When they took this portrait away, И я стал сопротивляться, и меня толкнули лицом в грязь. И этот человек наступил ногой на этот портрет. Он был сделан на картборде. so when I resisted, I was pushed face down into the ground, into the mud, and the man took his foot and kicked right through the painting, the auto portrait. Я понял, что сейчас он сломает мой любимый портрет, и я посмотрел на него снизу, и наши глаза встретились. The portrait was on cardboard, and I saw that he was about to break it. So we're looking at each other, me from the ground up at him. Я сказал: "Ты что делаешь? Это шедевр." And I said, "What are you doing? This is a masterpiece." And верите или нет, но у него дрогнула и рука, и нога, и он не сломал этот портрет. Он его кинул в кузов машины для мусора. And believe it or not, he was overcome, and he twitched, and he didn't kick through the portrait. Instead, he tossed it into the garbage car, the garbage delivery car.
Видимо, он помнил что-то, может быть, из публичной школы о том, что такое слово шедевр. He must have had a bit of vestigial memory, something from his school days when he was instructed that there were masterpieces out there. И теперь я не знаю, стоит ли делать раскопки на слое помойки московской 1974 года. Now I don't know. Is it worth doing an archaeological dig to get down to the garbage of 1974 Moscow? Если это сделать, то это будет археологическая ценность на любом аукционе. I think if they were to dig, it would come up with priceless remains that would fetch a lot at auction anyway. И у меня есть воспоминания о рассказе одного из моих учителей, Генрих Маврикич Людвиг. And I have a recollection from one of my teachers, Henry Markevich Ludwig. Ludwig. Он преподавал в Строгановском художественном училище, и когда я там учился, придя из лагеря после реформ Хрущева. He was a professor at the art academy where I studied, and he had made his way there after being a gulag inmate who was released under Khrushchev. Он рассказал нам, студентам, историю, что когда он приехал из Турции в 1937 году или в 1936, участвуя в археологической экспедиции, и привез в Россию огромное количество книг, но древних коптских книг, хетских книг, которые были написаны на глиняных табличках. He told us how he returned to Russia in 1936 or 1937, and he brought back with him ancient Coptic writings that were done on clay tablets. They came from Turkey. И когда он был арестован, его соседи нашли в его доме в его комнате эти ящики с этими вещами и выкинули их на помойку. И он не мог получить разрешения делать раскопки в слое 1937 года. When he was arrested, he was taken away, and his neighbors found the priceless boxes of ancient clay tablets that contained the Coptic writing. They threw them out with the trash, and he later tried to get permission to dig into his own 1937 to find them, but he was denied. Это как бы история имеет отношение к тому, что не все шедевры попадают на аукцион. This is to say that not all masterpieces make it to auction. Thank you. Yasha. Thank you. And last but not least, Natasha Chervinsky, who is here as an author, but also as someone who has donated so many books to our project that we've been studying, and many of them researching, reconstructing their first publications, reception, circulation, etc. Nearly all of which Natasha has a story to tell. And if you were looking under the line called Provenance in the rare books auction on our platform, the one that you see on the screens, many of the rare books are actually from Natasha's apartment here in New York. Thank you. Okay, it's okay. You have to pardon me, I'm not used to public speaking, but I want to start in English and then I'll have to switch to Russian because I'm going to talk about purely Russian papers which have no English words in my vocabulary to describe. But first of all, I have to tell you how much impressed I was with Hunter students and how amazing it is for me that these young kids were staying
at night, describing the books which we were staying at night at their age, reading. We had to do it because those books were dangerous. We had to read them maybe in one night and pass to somebody else. And there is one thing I want to say. Manuscripts do burn. They burn, and books burn, and they disappear. And the only reason they still exist is because we try to preserve them and risk for it. And these young students now are continuing the same chain. So I'm going to talk about what was happening in 1975, which is 50 years ago. And try to find. Okay. Когда моя подруга Наташа Карпаневская, поэт, получила разрешение на выезд, наконец, я ей одалживала деньги на отъезд. Мы были не готовы к этому, что отъезд требовал не только разрешения начальства, но еще и деньги были нужны. И потом она мне возвращала этот долг ползунками и детским питанием для моего маленького сына. Это присылалось из Вены. И привозила это девушка по имени Розмари Циглер. Но кроме баночек с протертой тыквой, она еще привозила в Москву, например, 77. Это очень важный документ, который был написан Вацлавом Хавелом и чешскими диссидентами, и во многом предвосхитил развитие демократии в Восточной Европе на следующий год. Это было еще до того, как Хавела посадили. Кроме того, она из Москвы вывозила Чонкина. Она из Москвы вывозила Чонкина и рукописи Гроссмана. И я нигде теперь не вижу ее имени в мемуарах. Это для меня удивительно, потому что человек, который делал очень опасную, очень важную работу. А я тогда сочинила колыбельную для своего сына, которая начиналась словами. Вы хотите это переводить или нет? Anybody needs translation? Yes or no? Yes. Okay, go ahead. I'm just going to paraphrase. When in Moscow, when we left, when people left, we didn't know that it wasn't going to be just the permission that was required, but it was also going to cost a lot of money. And my friend Natalia Gorbanevskaya, she went to Vienna, and I had to lend her the money to go, which she later repaid me with canisters of baby food that she sent back from Vienna. But when she came back to Moscow, she would also pick up. No, not she. Rosemary Ziegler. When Rosemary Ziegler, who was. Okay, that's what I said, because the realities of our life is so exotic that you don't have words for it. So there was this young woman, I think she worked for the Austrian embassy, and she would bring baby food, and she would bring banned books and take manuscripts from Moscow to be published, including those which, are very well known, like Grossman and Chomkin. And that's it. I should say it was very dangerous work. Well, I'm talking about danger. I'm talking about fear, because when you study Tamizdat and Samizdat, you miss one very important aspect, fear. Because we used to joke that our books, their cost is not measured in rubles, it's measured in years of imprisonment. So, meanwhile, я сочинила колыбельную для сына, начинавшуюся словами. Извините. Мы тебя родили, так не плачь же ты. Скоро всю Россию продадут же ты. Выгодно Россию с толком продадут, и по мере сил нам ползунки пришлют. И кончавшиеся словами: подрастешь немного, родину продашь.
Э, There's no way. Let's keep going. В этой колыбельной с благодарностью перечислялись все антисоветские организации и иммигрантские издания мира. А у нас в гостях жил Сеня Рабинский. Если кто-нибудь не знает, он в дальнейшем был основателем недавно разгромленного мемориала. Из всех моих друзей, я думаю, что это человек, который сделал самое великое дело. Многие мои друзья делали замечательные вещи. Вот Сеня у нас гостил, ему очень понравилась колыбельная, он попросил списать слова. И потом видел на допросе этот листочек с пометкой «Горбаневская», потому что чекисты решили, что моя поэзия – это стихи Горбаневского. Потом в очень дождливый вечер на моем пороге возник совершенно мокрый молодой француз и сказал, что он из Парижа. И я его спросила: вы пешком шли из Парижа? А он говорит: нет, я от Наташи Горбаневской. Should I translate? Should you translate? You should try. I mean, Nobody. okay. Он притащил сумки, набитые, естественно, книжками. Одних гулагов было экземпляров 6, и много всего другого по мелочам. И у нас образовалась такая изба-читальня. Наши соседи, Войновичи, узнали первыми. У них, когда ГБ отключила телефоны, они пользовались нашим, ходили каждый день. И бойко пошел книгообмен. Ну, конечно, соблюдалась строгая конспирация. Например, Бенедикт Сарнов звонил: Наташа, я уже тот кусок пирога съел. Можно я приду и возьму какой-нибудь другой кусок? Француз преподавал язык в каком-то провинциальном городе, и попал он туда, чтобы избежать призывов во французскую армию. Ему предложили такую альтернативную службу. Его аморальный предшественник имел 2 русских любовниц. Одну в магазине «Мясо-молоко», а другую в магазине «Рыба». И координировал свое меню и сексуальную жизнь согласно прихотям снабжения. А наш был голодный и приезжал в Москву за продуктами. Вот приехала из Калифорнии профессор теперь Вики Боннелл, жена нашего друга профессора Стэнфорда Григория Фрейдина. Посмотрела она на всю эту нашу жизнь и сказала: вы сошли с ума. Ведь вы же знаете, что к вам в любой момент могут прийти. У вас маленький ребенок. Вы подумали, что с ним будет? Нет, мы не подумали. А ведь все это я прекрасно знала. Например, давали мне на хранение Орвелла. Собрание сочинений в 3 или 4 томах, не помню. Издательство вроде «Посев». А надо сказать, что авторы, не только авторы, но и издательство у нас делились по степени опасности. Ардис был наименее опасным, а вот «Посев» совсем нехорошо. Собрание сочинений я спрятала в дачном сарае, под Новый год приехала забирать. Книжки замерзли. Такой куб грязного льда, а внутри Орвелл просвечивает. Ну что за идиотская, унизительная мелодрама? Как можно жить в стране с замороженным Орвеллом? Я окончательно решила уезжать. Даже начала предпринимать что-то, однако год прошел, другой. А до того лежал у меня однажды несколько дней маленький сверток. Мне посоветовали не спрашивать, что там находится. Как потом оказалось, это были дневники Эдуарда Кузнецова, пересланного из лагеря. Это был самолетчик, приговоренный к расстрелу. Человек, пытавшийся угнать самолет. Даже жгла я рукописи. Архив моего арестованного друга. Документы и письма. Я их держала несколько месяцев, а потом стали допрашивать всех кругом, и мне велели немедленно уничтожить. Я должна вам сообщить, что это очень страшно и очень стыдно. Вот до сих пор я вспоминаю, мне до сих пор стыдно, что эти бумаги могли бы сохраниться, они бы поступили в архив, может быть, музей мемориала, их бы сожгли 2 недели тому назад, да, когда они ограбили мемориал. Вот, от слов Вики Боннелл я действительно испугалась. Как полагается пугаться женщины с маленьким ребенком.
Так что мы подали, нас выпустили. Уезжали мы с пишущей машинкой, на которой был написан Чонкин. Почему-то Войнович решил махнуться машинками в целях загадочной конспирации. А в кармане у себя уже в Вене я обнаружила письмо в Владимирскую тюрьму, которое забыла отправить. И лет 15 спустя передала ее адресату Пестовшему в Нью-Йорке. Well, I don't think I'll be able to translate the whole thing. Sure, Spasibo. That was quite a story. The highlights included a letter for Vladimir prison that was given 15 years later in New York, and the terrible feeling of burning manuscripts because of the fear that the KGB was coming, and the shame of doing so, and the necessity of having to think of your young child when at the same time you're working with documents that were for freedom. But the books were saved, right? They were saved. And now your Hunter students are continuing the same work. So I think it's great. Thank you. Thank you so much. It was heard everywhere. As always, we are doing a small break now while setting up the keyboard for Alexander Spitzer, who has just come here to join us. And in about 10 music, we will start live music. Wait, are we singing now or we can make a take a break? Да, сейчас нанесем. Да. Это ваша? Чего нет? Опять нет, моя. Yes, he's talking so that it can be translated. Это наш Так, где стойка?
How's your evening so far? Замечательно. Просто напоминаю, чтобы купить книгу на нашем веб-сайте. У нас много замечательных книг. Если вы могли бы купить книгу, это значит бы очень здорово. Спасибо. Хорошего вечера. Блин, а нам теперь... вот. Это работает. Teaching and research there has been a need to bring and just teach for research while universities in Ukraine have been born, while presidents of Russian universities signed petitions in support of the war, while the student in larger classes cannot reach primary weapons of ammunition for several days, while another student is asking for a fellow classmate in Kiev, now a refugee in Poland, continue Прямо ровно. А, ну там еще место есть. Ровно прям попадает. Но оно должно работать. А, стоп. Нет, это что? Hi, my name is Nicole Gunn. I'm a student, and today I'm asking Да, you оно to think отсюда. about all the students who have been displaced and have had their educations interrupted as a result of the invasion of war. The Tamizdat project is trying to raise funds for these students to continue their education. We are raising these funds through an online charity program. Please consider any book, perhaps a band book, or perhaps a book by a foreign agent, to help these students continue their educational paths, or donate for the same cause. Tamizdat project started out as a scholarship initiative, and in the spirit of scholarship, we are trying to help students continue doing what they were meant to do. Thank you. 20 years ago, I came to this country as a graduate student with a stipend, but without any political reason to do so whatsoever, other than study the culture and literature of Russian and East European diasporas. A few years ago, I found that Tamizdat project was a public scholarship initiative devoted to the study of bankrupts from behind the Iron Curtain during the Cold War. This is how Tamizdat project this summer has become a non-profit organization, exploring the stories of the first publication, circulation, and reception of contraband manuscripts in the former Soviet Union and the Eastern Bloc today remains necessary, as always, but even that has become no longer sufficient. Another project has taken the initiative to support undergraduate students forced to work. Tamizdat project organizes professional students or censored in their own countries, or therefore publishers. Currently, we are in science raising funds to support students that have Since February 24, 2022, many initiatives have been launched across Europe to support students. Great new, however,
any concept for undergraduate students who have not yet established to support the next generation Tamizdat project launched 2 online charity auctions and donation campaigns to help them pursue academic careers. I'm asking you to participate in the charity auction called Tamizdat project, which sells books of the authors who unanimously oppose the disgusting war of Russia against Ukraine. All the proceedings from this auction will go to help students who, because of the war, lost the opportunity to get their education at home. Project's main goal is to support students from Ukraine displaced by Russia's war against their country. The project also wants to support those students from Belarus and Russia itself who flee repressions in their home countries for their undue studies. The campaign will run through March 31st of this year. On our online platform, we ask anyone who is making a donation, whether large or small, to indicate which group of students, Ukrainian, Belarusian, or Russian, they want to support. And it will be up to the authors or contributor a signed or an inscribed edition of our auction to decide how to use the proceeds. We plan to spend most of the funds raised on students from Ukraine who have been forced to continue studying abroad today, but instead forced to not return to those of the students from Russia and Belarus. The fundraising campaign to help students from Ukraine, Belarus, and Russia affected by the war and persecution. The Rare Books auction features a variety of first editions of contraband literature from the former Soviet Union and the Eastern Bloc, as well as books by emigre authors, also some of them signed. Most of these works were badly censored or never submitted for publication at home in Russian, English, and Europe, but smuggled out abroad and first published elsewhere, with all without their author's knowledge or consent. Years, and sometimes decades, before seeing the light of day at home, already during or after being stolen. We are very grateful to everyone who has donated these rare editions to us and thus contributed to our efforts. Today, these books remind us that freedom and education they know no boundaries. The goal of this auction is to let the healthy immigration of today's refugees, much as we wish no such effort was ever necessary. Я очень благодарен, что вы позволили. Извините, пожалуйста, достаточно Антония. И, конечно, мы попробуем думать, что, конечно, профессионально найдется читателя, которому интересно. Он может сделать очень большие деньги. Просто, кстати, вот отдельно Our signed and inscribed book section consists of nearly 300 titles, signed or inscribed by over 100 contemporary writers, poets, translators, artists, and academics, specifically for our cause. We are joined here by the Nobel Prize laureate Svetlana Alexievich, director of Harvard Ukrainian Research Institute Sergei Plotkin, award-winning poets Maria Stepanova,
Katerina Barskova, Igor Cabaret, and many others. Those writers, such as Marisa Kunin and Vladimir Sorokin, Людмила Мицко, and Jabati, as well as the stage EP3, and finally, rapper and foreign agent Ines MC, Ivan Alexei. It is an honor for us to share these authors' great and young talents, and students who will, of course, also write their own books in the future. A year into the work, Tamizdat project keeps welcoming new volunteers. They're contributing to the project and to the study of banned books, not only to cure their academic reasons, but also to help others under far worse circumstances of the moment. They hope to see them safe and study, even if far from home. We hope you join us to help students pursue their dreams and careers. Thank you. Manuscripts, don't worry. Сейчас вот легче. Но это не мой, это что-то другое. У нас есть еще один здесь, но... Не важно, я пробую его освоить. Главное, что педаль... А вот педаль. Педаль здесь. Сейчас... Вы взяли этот стенд, да, там. Да, это то, что мы дали. Ах ты, Господи, какая-то... О! Чертовщина. Попробуйте. Would you mind? Если хотите. Мама, ты моя, ты ночей не доспала. На мене поля, і в дорогу далеко, ти мене на зарі провожала. І рушли вишивали щастя на нас. І в дорогу далеко, ти мене на зарі провожала. Рушили вишивали щастя на нас.
Лю, наче дощ, шелісті трав, в колиханні Дніпро, і на тим рушничком оживе незнайомий добор. Дитинство розумке, твоя материнська любов. І над тим рушничком оживе незнайомий добор. Дитинство розумка, твоя материнська любов. Гарно, дуже гарно. Спасибі. Не мой киборг. Шалості ваші. А? Шалості ваші. Шалості.
Я прошу прощения, это не мой киборд, к нему как-то приладиться очень сложно. Да, но педаль не работает, их надо... Вам попедалировать? Попедалировать? Нет, да я не понимаю, куда воткнуть. Может, позвать профессионала? Добрый мальчик. Милый. Ямаха для размаха. Ладно, непонятно. Ничего, не могу понять. Будем. Все равно вы лучше в мире даже на дровах играет. Ну, это же не звук. Сашенька, это вы. Ну что, где-нибудь приговаривать. Начинался. Привет, дорогой, ты приехал? Я думал, ты уезжал. В Украину? Да. Немножко. Что? Спасибо большое, что ты засунулся на Фейсбуке. Ну, они не понимают ничего. Что можно сделать? А я даже не знаю, что было. Было маленькое такое. На него напали, я его отстоял. Вы отстояли. Яша, можно вас? Знаете, ведь это не мой киборг, я не знаю, что делать. На нем ничего не звучит. Звук чудовищный. Есть еще один, но еще, может быть, тоже но точно проще. Звука нет, мне звук богатый слышать, понимаете? А здесь клавесин, и я не знаю, как все так сделать.
Поэтому то, что я играю, что я не играю, что я играю, совсем Детский. там педаль есть, здесь педаль не работает. Нет, вы слышите? Вы слышите? Грохочется. Сапоги, птицы ошалелые, орут. А? Что? Гегельберг. Немка из Немеччины. Может, здесь не аккомпанировать нечего? Она умеет даже акапеллу. Так может, устроить Нет, она не будет. Еще только с вами. Два капелла. У нее хороший. Нет, высокая сопрано. Что сопрано и место. Она говорит не, она говорит не, а немцы говорят не. Sospiro al cielo senza palpitazione, non trovo pace a notte. Languir così. Мы недавно таким происходили, что людей замуж ходили. Я ничего заболела, дети спела, это было Ну, какое-то уже давно вместе. ну, кто да, то так, Come scorgo il mondo resta.
Прошу прощения, это звучит как клавесин, абсолютно без ошибок. Мы можем попробовать его заменить. Да. После паузы. Да, хорошо. Давай. Саша, дайте Вагнера что-нибудь. Что вы Ага, Вагнера. А что? Сейчас его заменят. Главное, бас не Little trying to заменили. replace this keyboard. Apparently, it is not Sasha's. But this was Sasha Iglitzer, a legendary musician. And he will be back, hopefully, with a better keyboard in about. Not at all! So we will take a short break and then we will have either live music back or another poetry reading and then live music back. Music. Сначала Music. сначала мы да, давайте ладно. Ну, надо же посмотреть, а что Сашенька, можно? У нас есть еще если вы посмотреть. Нет. Если покурить, пока тут будет. Да, 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 я возьму здесь. Спасибо, было очень хорошо. Спасибо. Прям романтично. Внезапно очень много пациентов. Да, точно Мы его назвали последним рыцарем. Я думаю, он на диске. Яша, на Вис веб-сайт. Да, но это мы... Но there is там есть понятно. Хорошо.
So you said it's not always available. No, the videos are not always, no, the videos are not always. But you can, the Russian and Eastern European culture too. But выглядит это просто go to Google and just the Russian and East European cultures and African. Нет, это Все, все мои я понял тебя. Я не уверен, что лучше. Знаю, просто если с тобой мне сказать. Ну, мне это тоже. Я... Нет, куда? Лекции, все, на которые Да, ну я же, конечно, ну, не знаю, я он надеется, я
Guys, can I tell you some of the sections that I get in a taxi, я вам говорю. Я знаю, что есть Persepolis на второй. Нет, такие. Они открыли до 11. Они открыли. Я как человек Это тоже есть вот это, не знаю, лучше. Какой день? Да, есть рабочий день. Есть рабочий день. Вы знаете, мне королевство не нравится. Да. Как вас зовут? Я такая голодная. Давай. Сейчас я вам скажу. Let's see.
Heide Kaserne, Heide Rosenthal, Heide Laterne und Städtchen auf der Rot. Da wollen wir da uns wiedersehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Sie heißt Limarne, sie heißt Возле казармы в свете фонаря бродят попарно листья сентября. Как бы я хотел у этих стен стоять и ждать тебя, Лили Марлен, тебя, Lili Marley. Deine Schritte kommen sie, deine Zirengan, aber alle brennen sie mich vergangen sie lang. Und sollte mir das allein gestehen, wer wir beide Laterne stehen, mit dir in die Marley. Если что банальный смерти на войне, сентиментальные встречи при луне, если что круглее твоих колен твоих и счастливая моя Лили Марлен, моя Боже, помоги, Иваном Иваном шинели сапоги, только б разрешили мне стоять и ждать у этих стен тебя, Лили Марлен, тебя, Лили Je voudrais que tu te souviens la miserie que tu as la vie. En cette manière, il était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Et voyez-moi, c'est vraiment c'est la peine. Je n'ai pas oublié les feuilles amour, c'est vraiment c'est la peine. Le souvenir et le regret aussi. Les grands vents du nord les emportent dans la nuit froide et l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié une chanson que tu me chantais. C'est une chanson
Et nous vivions tous deux ensemble, toi qui t'aimais, mais les doucement, ceux qui s'aiment, et doucement, sans faire de bruit. La mer des amants. C'était le divorce juvénile pour que tant de palais d'aujourd'hui. Dans ces mois que je viens, traîné par 5000 musiciens. En chose à vermeil, un drapeau, sans foi, j'ai venu dire pourquoi. Les paroles, toujours à moi, et savoir, toujours à moi. Padam, 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 il arrive un courant. Il me dit d'oublier Madame, c'est un air qui m'a montré du doigt et il chante après moi comme un drôle de sa mère qui s'approche. Il dit, rappelle-toi des amours, j'appelle de tristesse dans le dos. Avec le soleil, moi non te voy a interesar, como la trebada de l'amour, tout la comédie des amours, sur la lèvre, qui va toujours. Madame, les jeunes de 14 mois, Madame, il est tout en la Madame, écoutez la charité de la mer. Madame, pour quelqu'un d'étiré, pour chacun mon plaisir pour après, et du temps que ça me pêche comme un trône qui va, comme un écart de bois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Лапочка, не буду перебивать мою. Что мы спаем? Ой, волнуется червона калина. Ой, волнуется червона калина. Я не знаю, Ой, yes. Нет, давайте послушаем. Надо еще Беттину подключить. О, слышу близ, ластівки гнездечко зміїв стиці, а вівчар жалева та розмає, тьохнути соловей загар. Знову буде квітне черемшина, мова шлюбу радость вівчар в садочку, в тому куточку живе дівчина.
Зібралися ми знати тебе теча, що проводить в селі, у полоні печа, чи десь у лісах, ти цілі пошукав, руду знайшла, і мене щарував, червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. О, твоя врода, вичистая вода, вихристая вода світи. Thank you so much. So much. Now we continue the reading. Jacob, we continue the reading. Я ради вас. Да, мне надо заниматься. Мне очень вкусно. Я на хлебе главное. Скажем, если буду заниматься, она кричит. Нет, скажу вам. Нет. Я играю. Сегодня вы не настроены? Нет. Никита, почему тут микрофон у нас не работает? Thank you, Sasha. Even without the keyboard that we are used to playing, it was incredible. Thank you. We are taking a 5-minute break, and right after this, we will have another poetry reading with Polina Borskova, Vladimir Bendelsman, with Irina Mashinsky, if she's still here, with Alex Talper, with Viktor Sanchuk, if he's still here, and with Igor Satanovsky, and sorry if I'm forgetting anybody, but this is the next and the last poetry reading section. So let's take 5 minutes and stay with us. Thank you. Hi everyone again. So apparently our website has gone down because there have been too many biddings. So apparently you can try to bid by scanning the QR code on your booklet. That one. Exactly. And if that doesn't work, you can come up to Yasha or me and we'll try to work it out on our computers. So feel free. Apparently a lot of us has been bidding on different books and that's a good thing. Hope you're enjoying your evening. If you have any questions, please reach out to any of us here. Thank you. Too many bids, huh? This is a problem. It's a great problem. I was thrilled to see myself outbid yesterday. For all I know, I'm bidding again. I used to bid against in art.
Шалом собрать? А, это такие. Давай используем. Больше. I knew that was coming.
We set our goodbyes. Yeah, so just look big fans. We found each other. I'm jealous. Дамы и господа, мы начинаем. Friends, we are about to begin. Кайпер на сцену. Конечно, мы с тобой на одной сцене. Владимир Кандельсман. Что? Начинаем. Сколько времени? Пять. Очень быстро. Володя, ты будешь читать очень быстро. Но долго. Что? А где мне читать? Не, на самом деле можно. А где мне читать? Можно я относусь на длинную? Не торгуйся 5 минут, знаете, это издевательство. Я говорю, что лучше. Конечно, лучше. Только самое лучшее. Так, где мне читать? Вот оттуда читать. Тебе хорошо, там и читай, а не хорошо. Микрофон за отдельные деньги. Тебе нужен микрофон. Если я сейчас упаду, вы будете. Микрофон за отдельные деньги. А я что? Вот, и мне уезжать. Вот еще начнем. Куда, в Израиль? Нет, потому что начнем с хором, что ли? Нет. А у тебя новое? У меня одно стихотворение, но оно на полчаса. Читает Владимир Кандельсман. Внимание. Через тире. Такой цикл у меня есть через тире. Потому что я пишу слова через тире в этом цикле. Так неудобно. Ну вот, первое стихотворение через тире.
со старинной резьбой буфет. На его лафете граф-графин, запылавший чуть свет. А не граф, так дофин. Как захочешь, солнце мое, мы дети. От дофина до финского 2 шага. В правом ящике под лафетом. Там еще в футляре бинокль. От него духами веет и высшим светом. И прости, мое солнце, рифму монокль. Он в глазу романного дурака. Финка нет, складной перочинный, счастья сжатого кулачка, сокровенный вес. Сколько скрытых в прорезях лезвиец. Я ведь, солнце мое, с той же лестницы в ту же дырку в заборе пролез. Я с тобой, но поодаль, иду с катка. Разве с варежки ты не ела снег? Нет, не ты. Не ты говоришь «пока». Я запомнил тебя навек. Черно-белое фото, 3 А или 4 Б. Мы в конверте, в ящике, я хочу к тебе. Чук и Гек, отцовские письма с фронтом. Я вернусь, у нас будет сын. Я смотрю в буфет, вижу сына, отражение в стекле. Он один, нет ни матери, ни отца. Там на дне нотный лист, сонатина. Я учил ее без конца. Он и Тина, сна, иди на. Заплетается звук в музыкальном моменте. Дай вплести мне Клементе, до мажор, да, иди на, брат мой, враг мой Клементе. Мука, муцио, мука моя, скука, гамма. В левом ящике телеграмма. Пожелтели края. Тем пронзительней, чем старее. Не могу без тебя, приезжай скорее. Заполнение бланка. Тычь чернильницу перьевой. Очередь, перебранка. Стыдно текст отдавать, он живой. Полукруглая, утлая. Будьте любезны. Жду, целую. Чей голос из бездны. Жду, целую, люблю. ТЧК. Показания счетчика. Все оплачено и оббеганы все инстанции. Квиты. Это квитанции. Ничего не должны за свет. Расплатились, нас нет. В кухне голос из бездны оставил. Пойди погаси. Что ж, да будет воля твоя на земле, яко на небеси. Больно перекликаться. Но скажу тебе на прощание, расписываясь, я успел погасить облигации 3% займа. Видишь эти таблицы, как ты всматривался, номер ища, номер свой, эти лица. Счастье пишут теперь со ща, чтоб мгновение слиться. Счастье рюмочек эти над лафетом из чистого хрусталя. Выпить, чтоб покачнулась земля. Как захочешь, солнце мое, мы дети. Такое стихотворение я тогда прочту, оно написано в 98 году, называется «На полях», то есть «На полях» перевода из Гюнтера Грасса. А год назад, в марте 22 года, я его решил связить в Украине Марку Белорусцу, прекрасному переводчику такому немецкой поэзии на язык в Киеве. Да? Вот. Но стихотворение на полях перевода Гюнтера Грасса. Ночь с риторикой травы перешагни, и через поколение щетиной серой зарастают рвы, как скулы рядовых при отступлении. Почудится, дождь пулеметит жесть, и будет сон, словно роман пространным. Идут слова, слова числа им несть,
но слышу боль, боль, боем барабанным, и ужас тот не смучить, не смочь, не удержать. Правый звук на струнах, случайный всхлип, и расползется ночь, разъедется по швам дорожек лунных, а там повылезает, заскрипит, да заскрежещет сорванную дранкой, пред памяти раздавленный санскрит, всем месилом, как из-под траков танка, ночь, бреднями риторики, права, могли ли вы, могли бы мы, могли ли, лишь толпы слов, известных как трава, на серых скулах, рвов холмов, могилы. Все. Игорь Сатановский. Отец, ночь. Даст свет, мать окно. Мать окно, душа утра. Душа утра, брат небо. Брат небо, путь язык. Путь язык, щека куст. Щека куст, дядя двор. Дядя двор, заря мост. Заря мост, таки снег, шкаф, парк. Шкаф, парк, друг тела. Друг тела, удар счет. Удар счет, едва боль. Едва боль, гороврач. Гороврач, цена вещь, стол сила, игра хлеб, беда тень. Беда тень, вино банк, зима факт, урок долг, пила сеть, орел трус, луна цепь, обед мышь, лифт окоп, вкус муха, лицо мимо, едва знак, ложь, шлем, кино цирк, кафе стук, ожог, курс, губа срок, удав план, уход плюс, слой труп, паратиха, идея враг, толк стен, очко, штаб, мука пыль, бюро шуба, тема круг, нерв слон, бред ключ, мозг рыба, волк суть, отец ночь. Спасибо. Добрый день, Александр Гальпер. У меня набралось какое-то количество текста про войну, и в Киеве вышла моя книжка «Братьям Бич на войне» на русском и на украинском. Это книжка о том, как война тронула русскую мигрантскую комьюнити. И в ней, в принципе, монологи от лица людей разного возраста и статуса. Да. Один из самых популярных — это тетя Ида, пожилая еврейская пенсионерка. Тетя Ида. Но почему Путин обстрелял еврейское кладбище в Белой церкви? Разбил надгробный монумент моей сестры Хаи. Ее, конечно, все ненавидели за то, что она спала с чужими мужьями. Но можно ее уже оставить в покое после смерти. Да. Саша, какие у нас хорошие новости на праздник Пурим. Мы, наконец, эвакуировали Целию Абрамовну из Киева в Израиль. Прямо на коляске. Мы подключили всех, включая президента Израиля. Он сам ей звонил и уговаривал поехать. Она отказывалась уезжать до тех пор, пока путинская бомба не разнесла ее любимую скамейку под каштаном во дворе. В Бен-Гурионе ее встречала целая делегация с другой известной киевлянкой. Как ее? Голда Меир? Что ты такое говоришь? Голда давно уже умерла. Вспомнил, Сара из Белой церкви. Сколько Цили надарили новых вещей. И квартиру ей сняли. Она не видела Сару 30 лет.
Первое, что Циля сказала ему Сара: Сара, где твои зубы? Ты не можешь себе поставить нормальные зубы? Кто тут приехал из-под бомбежек, ты или я? Так. Звоню, поздравляю тетю Иду с Днем Победы. Тетя Ида, с Днем Победы! Какой такой победы? Но когда мы победили в войне с фашистами, я там не участвовала, не знаю, о чем ты говоришь. Тетя Ида, вы уже все забыли. Вам уже 100 лет, вы ветеран. Сколько у вас орденов? Вы прошли всю войну. Что ты говоришь? С кем я воевала? На чьей стороне я была? Вы были против фашистов. А кто это были фашисты? Ну, те, которые бомбили Киев и Белую Церковь. Теперь понятно. Так бы сразу и говорил. А ты точно, вы точно выиграли войну против фашистов? Киев уже не бомбят? И заключительный стих. Мариуполь. Бог спросит на небесах: что ты делал, когда русская армия сравняла с землей Мариуполь? Твои внуки спросят: что ты делал, когда Путин бросал бомбы на роддом? Воробей на ветке в Бруклине прочирикает: когда разбомбили театр, где прятались 1000 женщин и детей, чем ты занимался? И ты ответишь им всем: я не мог закрыть собой небо над этим красивым приморским городом. Я не мог руками поймать эти бомбы. Я делал... Я писал посты в Фейсбуке о трагедии Мариуполя на русском. Я Женя Сташевский, я хочу прочесть стихотворение, посвященное памяти Мити Галынка. You are leaving with all these poems. You are leaving. An over-the-shoulder bag is over your shoulders. And the river is leaving. It is making its unwavering way to no longer being a river. It is moving among facades that are neither moving nor moved. They are repeating like stanzas in the serial poem where one of the lines is constant. You have covered your face with glasses. Your face is on the backside of your glasses and the beautiful facades on the front side. This says you are leaving. What an artificial word is beautiful. How moving it is in its awkwardness, in its etymological reflection of violence and occupation. Ours is a city that used to exist fully, for it was populated by shades and reflections like Facebook. It stands that you too will become a shade for those who are to come, because you are leaving and the river is leaving. Sweet never run softly. It is said that the nymphs are departed, the tritons are departed, and those who had lived in these apartments, and also those who had lived in those apartments. Only the sphinxes stand vain guard over the rivers which are leaving, and the lions
and the griffins, and the cyclopic surveillance apparatus of the sun on a midnight in June, and the fabulous animals cast brazenly in the pubic gardens of Leto. They all stand bereft, for it is said that esse est percipi, to be seen is to be. They all stand riven, feeling you leave in your glasses through the stairwells and courtyards of this criminal and terminal city with your over-the-shoulder bag. Please, you put this poem in your bag also. Maybe you can read it later. There are many beautiful reflections being left in my Facebook feed because of your leaving. You are covering your face with glasses in almost all of them. It is said that there is water everywhere and that we too are water, or rather water in cursive, and that the reflections upon its face are not things that exist. Спасибо. Thank you so much for being here. First, I want to say that it's a huge honor for me to read tonight with Gimbelsman, Galper, and Dostashevsky. It's a special moment. And also, I want to take a moment to say that unfortunately and awkwardly, I have a feeling that we're here participating in some kind of history. And this is how it happens. It's awkward and unfortunate. So 2 poems that I'll read are about that. Коктебель, Крым, Волошин, 1918. Казавшийся бесформенным, помпезным, он обернулся зрячим и железным, жердями моря, сердолик в руке. Он говорил ку-ку разъятым безднам истории. Вполне невдалеке красавцы из ЧК спирток цедили, красавиц со всей строгостью судили, блондинку в ночь, а рыжую в расход. И тоже в море камешки кидали, и море приносило чудный всход. Оттуда подымался голос новый для чудака и мамкина сынка, чтоб он и празднословый, и лукавый для постояльцев роль играл манка высоким голосочком, томным дочкам профессоров, расстрелянных во рвах, вещал. Там травы приставали к строчкам степным, и на плоскеньких холмах искажало эхо всех прохвативший страх. Всем ненадолго делалось до смеха. М. клокотал в предчувствии успеха. М. корку заржавевшую терзал. Дас. Толстякам невыносимый голод. М. плакал, лгал, кокетничал, дерзал и наблюдал. Всплывают серп и молот туда, где раньше над его холмом спала Венера нервным, вещим сном.
в Петрограде теперь посвящается поездке в Петербург с Фросей. В Петрограде теперь хорошо лишь одно. Здесь дворцы наконец опустились на дно и гниют развлеченно, привольно. Людям ловко и камню не больно. Дама с насморком в бедном, но гордом пальто демонстрирует пришлым явление то. Ну, посмотрим в канавке, в канале, как прорехи на терпкой эмали сквозь провалы живой, то есть мертвой воды. Можно видеть затылки, закорки, зады, кислотою на черных пластинах сады, выжигаемы медленно, жирно. Посмотрели? И в Автово. Хватит, лады. Там все ясно и явно и живо. Поторчу на мосточке, мудак-интурист. Взор Мдины из мрамора весел и чист. К уху робко приклеилась рыбка. Что ты манишь меня, белоглазая, вниз, повторяешь? Ошибка, ошибка, расставание со мной. Да простится тебе. Жду тебя в этой черной проворной воде, размножаясь, меняясь волнами. Проходи, приходи, проходи, приходи. Сон покой на моей сладковатой груди. Волны вяло сомкнутся над нами. Спасибо. 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 Thank you so much. So our auction is officially over. It was over at 10 p.m. sharp, but during the last hour or so, there must have been so many bids that the website was not loading. So if anyone at all here or in the big world, if you have had problems placing your bids, you can always let us know what they are. And when the website is back, hopefully as soon as possible, we will email you or contact you and just let you know that you can still place the bid, and we hope to perhaps extend it because of this technical error. But otherwise, it only means that it's been a huge success by all signs by all signs of technology, which we still have trouble interpreting, whatever that means, right? And of course, we are not saying goodbye. We can still hang out and continue being here. But I just want to say, as sort of closing this official or semi-official or non-official part of 2 months, really, that of course we will be continuing doing this. And once again, we thank you so much for bearing with us, for receiving our multiple emails and Facebook posts that have been popping up, especially during the last days. And yeah, we are here, and so are the students, and we hope that so many other students will be here next time we meet. Maybe the same place, maybe somewhere around the block. All right, thanks again. But please stay on. We still have those books on the shelves that you can look at or tell us that you want them. We still have, I think, lots of matchboxes with the book covers in miniature books that you can, yeah.
multiple purposes here. All right, thanks again. Очень приятно было слышать стихи вживую. Я вообще огромный фанат живой картины, я очень давно почитал. Я прям, я в конце, я просто рыдал. Эмоционально приятно. Вообще-то я родился здесь, в стране. Я, к сожалению, на английском читал. Спасибо. Круто. Хорошо. Очень красиво. Спасибо, дорогой. И за творческие уроки. Да. Спасибо, конечно, Very nice to meet you. What is your name? Julia. Julia. Yes, Oh, thank you. That was really lovely. It was so nice to meet you. Hope to see you again soon. You'll come back to Boulder. You'll come back to me. Good. Okay. Yes. Yes. Just make sure. No, I know. And I've taken some Russian language, but I don't have any. So, you know, I have to listen. Yeah, I have to listen. And I have a couple of books, and I have to put a sandwich. One page English, one page Russian.